It's an honor for me to come here today and meet so many of you while walking through the streets of Ezwa. Aizol ko pui kal taka karon kal the wang le mitam tak ka mu thei cheu wang he kalom mani. My impression of Mizoram was formed when I was 16 years old, when I came here with my father in 1986. Sa ka zakwa sobriet paruka tlerol veng vong kani lain kapate den kan lo kalaka karon kal masak ber ania. And if I was to describe my impression of the people of Mizoram, I would say gentle, kind, affectionate people. Mizo mi pui ka ngai dan ha mizo ta chia se kati lai khan an gil ne ya an hoi homa an bulama nuam kati lo thei lo ni. People with a strong sense of community, people who respect each other, and also people with ideas different to theirs. Khotla in zato na te mi thing pui za na ton nei thatak te tin ngai dan thatak mai ram chung cha nei te an ni ti po ka soi bokang. And it is something to be very proud of. A culture among many different cultures in India, each one equally important. India ram culture ranga culture chi rang tak mai nei te an ni kati bokanga. You have a spirit of service before the self, a spirit of altruism. Midang te ngai poi mo na lo mai na te po in nei te po ka ria. And these are very, very powerful values in the 21st century. Kum sabi som di pakhana tan hian hek hi man ro poi mo tak ani ti ka ria ni. We have a old connection with the people of Mizoram. Mizo mi pui te hian in kung kai ta tiket tak kan nei ya. And I remember when the peace accords were signed and a brilliant new era began for the people of Sa ka Mizoram. sombriat paruka remna thuthung sai na ni du khan hun thar to poi mo taka kan chuang kai ani kha. Maybe many of the young people here do not remember, but we transitioned from a violent Mizoram to a peaceful Mizoram. Helaya na panglam chuan re phato lo mai thea khami hun atang khan in beina thisen luana tanga hun ral muang taka kan lut ani kha. The older generation, of course, knows the price they paid for the hatred and the violence that was spread in this beautiful state. Helai ram moi taka in huan na le thisen luan ton na lo ti top tura boruak lo thleng ka alo mom tak mewa. Some months ago, I walked across India from Kanyakumari to Kashmir. Tlem lai deu to khan kania kumari tanga mar to Kashmir thleng ke kan kalani kha. And we walked for almost 4,000 kilometers. Kem sang li don lai kan kal a. Today we walked 2 kilometers. Voina rosuan kem ni vel ora ni kha. But the message I wanted to give was the same as the one I gave when I walked across India. Amaro chu khulai ka kalai mi tho kha ka thuran ken chu ni e. The idea of Bharat Jodo, One India, India ram pum khat aum theda tur kha tuna kan thu ken tho hi ni. that respects each other and itself, Mani bidang te anga za thiam ton ta te. that is tolerant, La tor theina te. that learns from other ideas, other religions, other languages, Midang culture atang te, midang sakhuan atang te zir tur le ngai san sak na te. A omani. and that loves itself as a whole. Chu wang chu kami pum pui khan in mangai ton na te a om tat ani. And that is the idea that is under attack by the BJP. Tu na hian kha thil nge mai kha he BJP ho hian aron be le mu re omanti ber ani tlat sia. They attack different communities, different religions, different languages. They spread hatred, violence in the country. Nam rang rang te ko rang rang te culture rang rang te an hua
chumi ai chuan in huat ton na te in zalo ton na te in noi che ton na te hi aron ti dar ta ani hi They spread arrogance, lack of understanding, midang hiat thiam du lo na te in tor thei lo na te aron ti chuak thar ta zela and this is completely against the idea of India. hei hi India kan ti INDIA ina adu lo berle ado ber ani tani Because the idea of India that we are used to, the idea of India that we believe in, is one that respects everybody, is affectionate to everybody, protects everybody. BJP lalma tun ma India kanan tina achunga mi zong zong le culture le sa khwa zong zong za an lo na te kha kan duania Some months ago, I went to Manipur rewak lo kalta khan manipura te khan kala and I could not believe what I saw. kahan mu khathil oi om po har katia The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. Manipur kan ti kha anti chevek to di BJP ho hian It is no longer a state. It is now two states. khilai khi state pakhata om thin kha tuna chuan state pathia om an tani People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. khilai tuar tu tam takte mai chia te le poi soi lo te an tuaran thina kara khian he kan prime minister puiro hian aiga tan ma ngai lo alu pola ti thak lo ni It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. kan prime minister te hi kan president te hi Israel thil thengi an boy pui em lai hian an ram chung e manipura thil thengi enga man ngai lo tungi amak kat tingol ani If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. Middle East thil theng chan chen hi India ram chan chin thedar tu zong zong ne hian atam em mai ni But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. amaro chu Indian national la chan chin thedar tu ho thang si nga hian Manipur chung chang thedar chak le thedar du pakhat man om loi makani Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. khilaya mi pui ho tam takina tortlang an kalme ki zia thama pon ngai lo soi thama pon ngai lo amakan And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. prime minister pui po hian alahan kal lo hi makati top thei lo nia male It is something to be ashamed of that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. India ramang reng ruang lal bere di sina aram chunga ka ti khop mayan boy ta khian voi te khat mala to lo hi thil mak top ani lomi And Manipur is just a symptom of the problem. tin manipur kan mukhi thil dang dang tilang tu ayen tir na mai ani hi ti thiang u You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. India ram frang ranga tle ma zogin ateng zo khau pula po hek tiang zong zui kan mu me kreng bokani People from minority communities feeling uncomfortable. nam tlem le te nau te ho chua tu na hian om dan atan hiat thiam thei to lo a hlau om lutuk to ni Tribal people feeling uncomfortable. tribal ho tan po hian om le thei na ni to lo re ani Dalit people feeling uncomfortable. dalit ho lo chu tiang bok chu lo ni ya There is a oppression being carried out on the people of India. India mi pui te hi min lam chia min ra bet tlok tok hi ni kon mai ni BJP ho hian And I view it as an idea, as an attack on the idea of India. India kan ti kan ngai dan chu mi kha aron be na hian kangai lo thei lo wa So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur. chu wang chuan manipura an torna zong zok hi manipur te torna ani kan ti lo thei lo wanga But it is also an attack on the idea of India in Manipur. chu ba ka chuan India ram kan te kan ngai dan thina kha
มณีปูราเขียนอันรับเชเมกอันติเชเมกันนี่ติโปอาศัยไทยบอกกันนี่ It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country. อินเดียเฮียนสกาเฮียน culture ตินเตน้ำตินเตสาขตินเตทรงฮีอันจะวายหุมฮีมีอันนาอันนี้ตอลไม่นี่ And that is what the Bharat Jodo Yatra was about. เฮ้ยเขากันกองสอนนะขี้ไล่กันกองสอนนะมาสาปกันเฮ้ยกันตุ้มเบอร์กันเวเบอร์อันนี้แรงอันนี้ We are fighting an election here, เฮ้ยไล่จน election กันในโดนเมกะ and I would like you to consider what the government has done over the last 5 years. เฮ้ยไล่เฮ้ยกุมกัลตาชุกันเฮ้ยเอ็มเอฟิสร์การเฮียนเอ็งเอ็นตีตีกันไอตัวน่าเราลูตา Drugs are spreading rampantly across the future generation. มิโซรามาทลายตั้งแต่ที่เซตูรินการกรับชูอายันดรักส์ละอมซองฮีอังอับพินังอับตัว 250 young lives have been extinguished because of this. ตัวนายลกกาโปทลายอุยอมตักตักจันีสมงาลายนุนนันจานติกันเทีย And while the BJP attacks your culture, your religion, your tradition, the MNF supports them in Delhi. BJP สรการินนังมานิคัลจัดเตนนำนุนพุกเตอินสาขวเตอารอนเบกมีอะไรยันเฮลายมันสรการยันอันมานิคัลทบเทียอามักมุดลอบี One of the people who I was walking with runs an NGO, and he fights the drug menace. ตัวนักการกัลนากระตุนประคัดชู NGO ในตัวประคัด drugs ลำปังดูตูเตชิกามีนี่ So I asked him, what is the main reason for drugs in Manipur? Mizoram. เอกติเกมิโซรามายันฮัตเย่เมื่อมา drugs ตั้มตากเลตินอามาขักันโซตา And his immediate answer was, the young people of Mizoram do not get jobs, and so they do not see a future for themselves. อันนี้สอยดานาชวนกันมิโซรัมทลายตะเฮียนนาอันในโลวางเฮียนอันตานเฮียนอินเวนต์โปฮารานีเตียนี่ Over the last 5 years, the MNF government has created only 2,000 jobs. กุมกัลตาชุขานเฮมเนสรการเฮียนทลายตะตานนาสางาเจ้าสางที่เจ้าเสียมติกาเสียเทียนสาทากันนี่ Your infrastructure here, your roads here are in shambles. อินกงตะการมูเรอะไรเงี้ยอัศเสียตีเทียนแรงไหมอะ And they're destroying the economic future of the state. เฮลัยสเตทอีโคโนมิกมันมาลับเทียนนี่อันติเชฟิกบอกตัวนี่ The Congress party always has a good record for governance and for development. คองเกรสสรการจวนที่ยัง development นั่นมายันอันโทษทัดได้อันก็เสียมนาดีที่เป็นเทียนกระริงอันนี้ If you look at our state governments, each one of them has a vision, a concept of how to develop the state. อินเดียครับทางคองเกรสสรการนะอินเทียจวนเฮลามาเทียนนะชัตักอันนี้นี่ที่อินเจียงเขาเป็นกระริง Karnataka has developed a social safety infrastructure. การตัดการสเตทจวนอันมานี้มีปุยหิมนตูตานะรวมมันนะเฟลตักอันไหนทับ Among the best in the world. เขาเวลาทับเบอร์ปอลเชียร์ไทยอันนี้เงี้ยนี่ Direct money of 2,000 rupees every month given to women of the state in their bank account. มีแต่ไทยทันชัวตานะนูโฮตานะเจงสางนี่อันเป็กเทตุริกองการห้องหัวต่อพวก Financial support to farmers. ฟาร์มารลงในตู้เทวตานไทยโตประดมกันนะอันถกเมกบอกว่า Reduce prices on gas cylinders. เต็นก๊าซซิลินดาร์ฮีอามันน้ำเมนเราเป็นติดเหียมบอกว่า And free bus travel for women across the state. ไม่ใช่ตานบาสจวนมันอันติฟรีตบบอกว่า If you move to Rajasthan, you will find health insurance for up to 25 lakhs for every citizen. ราชสถานอินชาวเพจวน
mi pa ta na mi pitin tan chu ko tin tan cheng sanga an rom han le 25ด้วยสมดีปะอันรวมมันและตบกัน health insurance นั้น People with heart disease, with cancer, being treated absolutely for free. เต้นให้ยังดำชัวหาสันนะการสารติเตเลที่ดังดังตาเตปอยันอัดโลนั้นกอลนั้นเสียมสักตุบไปนี่ People who get injured, having operations completely for free. เต้นอักซิเดนทุลานัตัวเตเอ็นกอลนั้นอัฟรีนั้นติดตบบกะใจโตกเตฮิลทั้งเงิน Gas cylinder that costs 1,000 rupees in BJP states costs 500 rupees in Rajasthan. BJP ลัลนัสเตตาซิลินดาร์ประคัดเจงสังขัดอันนี้ไล่คันราชสถานจนเจงสังอามันเจ้าอันนี้ตัวนี้ If you go to Chhattisgarh, you will find that farmers get the highest remuneration for rice in the country, 2,500 rupees per quintal. ควินตัลขตาเจงสังนี่สังอาชัตติสการ์สเตตาเปจวนอันมานีขัดยังจะเป็นรถติบอยบูไฟบูหุมเลยนาการอันพันสักบกันนี่ And this money that has been given to the farmers for paddy has transformed the economy of Chhattisgarh. ชูวางชวนฟาร์มร์เตนนาปอยสาขัดยังตีสักนาจักขันชัตติสการ์ชูอันรำดินมุนสังออกไหมนี่ Money has gone to the village level and transformed villages because of this. ทิ้งลักกิลคอร์เบอร์เทงอันจันปุยนะอันเป็กขานอันทิ้งลักควอติชูอันที่เองจูสุรไหมนี่มาสอนใน At the same time, the Chhattisgarh government has identified local products in each district. เทียนดิสตริกที่น่าชวนชัตติสการ์ช่วยตัวเตชวนอันมานี่ฮัตสันตูร์ตีดานตูร์ก็อันถอดชัวเตค่ะตีเราดานตูร์อันไงตัวปุยบกะ And supports businesses, small businesses, and ensures that small businesses succeed. business ที่ตักเตะเตะบุลตันตูเตะโฮเตะอันดอมกากะอันโหลดลินโลเที่เราตัวเรียนรวมมันเตะน่าเสียมสักเซลนี่ And Chhattisgarh, a predominantly rural state, has opened a web of English schools across the state. อันมานี่สเตทพอชัตติสการ์ชวนอันสเตทชูซงอ่ะอังกฤษอันจะเทนตูเตะอันหอนสักเฮียลบกันนี่ So 377 English schools provide the best quality education to the poorest students in Chhattisgarh. ชุดyang chuan tu na po Chhattisgarh state a chuan school za thum som sari pasari lai mai khove a tar so tlak an din sak to nge ni So while we are developing states, protecting farmers, protecting laborers, protecting small businesses, the BJP is busy attacking them. khat yang a mi ti kana tur mi chi rang ti kana tur ngai tua kan man le lai hian kan state sarkar na chuan BJP chuan khang ho ti chia na tur kha an lo zong le an lo man le ve tunga ni GST is designed to destroy small and medium businesses. tuna an GST ron don chuatere rengi business te nau te ho ti chia ta tur ta nan ruang man ni ti hiat reng maya It is designed to weaken India's farmers. India farmer te an ra be the tur ta nan ruang man ni All of you know what happened with demonetization. mana poisa anti an cancel na demonetization kan ti ka in la kheve kan kareng A completely ridiculous idea thought up by the Prime Minister of our country. kan prime minister pui hian ka India ron ti chia na tur an hau sak na tur ni boxi arua man liu ane The economy still hasn't recovered. khata tang kan economy hi ngai ala o lo reng ani And if you want to understand the Prime Minister's strategy for developing India's economy, it can be summed up by one word: prime minister in kan ram a choi kan du dan hi kong khatin ti hian lo soi don tai la Adani. adani ani mai adani ya Everything is designed to help one businessman. mi pakhat lok na tur li tan he thil hian a ko ka adani chu ni So that is the state of the nation. chu kan ram tin mun hi ni ringon mai It is a shame that the people who are running your government
are in cahoots with the government of Delhi. India ram ay kolachel tu berhi mi pakhat boy ya ta kan yo mga o ti thein ta ni. Vote for the Congress party that treats everybody with respect. Congress party ro hi chuan mi zong hi ngaya ang khat vekin ayan ani. That provides not empty words but a vision to the state of Mizoram. Thutiam ruak le belchian dolo peve lavin India ram thui takakan kalatur ruaina anai ni. And if there's one thing I want to leave you with, it is that we will defend your culture, your religion, and your tradition. Thil pakhat ka soi chian em du le kanut chia du cheu chu kan lo sarkar do na chu wang chuan in sa khwa na in culture le in nam nun phung hi kan hum him sak don cheu ni ti ka tiam du cheu ni. It is, for us, it is more important than anything else. Hei kan ta chuan eng dang zongai na poimo berani. Because if Mizo culture is attacked and destroyed, if Mizo tradition is attacked and destroyed, if your language is attacked and destroyed, if your religion is attacked and destroyed, then India is attacked and destroyed. Achan chu in culture te in nam nun phung te sa khwa te ti chia ta on po chuan he kan India ti chia ta ni ti kan riani. We love your diversity. We love your perspective. We love your way of looking at the world and at life. In dang lam na te in thil thir dan te khovelin mu dan te kan ngai sang chewa It is our most valuable asset. hei thil poimo berani reng sin. It is much more important than these buildings and all these other things, because it is the heart of India and heart of Mizoram. Heng building lian pui te kong cha pui te song song ai khan kha in ril ru le in zale na ka apoimo bera kha kha India re ma mo beran reng ani. And we come here, I come here with respect, and I come here to learn from you and understand from you. Nang mani hi karon kal in ne karon kalyan nang mani zana sang tak chole ngai san sang tak cheu ne kalau kala. Because I know that your tradition, your history is thousands and thousands of years of wisdom. In history te in culture upadda te fin na thuk tam na sak tam tak de na in rem chou ani ti kan hian ni. So I come here with humility. Chu wang chuan in ma karon din hian in ngai tlom takin te takin kaw mani. I'd like to conclude by thanking you for coming and walking with me today. Voina kabula inon kalna le kahula ke inon kalna wakan lom thu ka soi duwa. It was a pleasure, a lot of fun for me. Katan chuan thil nuam takani. And I look forward to walking properly across the northeast sometime. Nakina reivak lawa chuan notice pum pui nak ni te ho ne na kal ho hi kalat tira ni. And meeting as many of you as possible. Chu wang chuan chu nak ni poi chak ve karinga ni. Thank you. Kalome.